Okay, now we are going to do several calculations associated with this Ohm's law. So first of all, you have to draw this diagram with me. Okay, now start drawing the diagram. So this is the first resistor, and we have used another two parallel resistors. Two parallel resistors see in series with the first resistor. So this is R1, this R2, R3, and they combine together. Okay, let's see that. Altogether 1.5 times 4, so that's 6 volt of electric supply. Ammeter, look at this, point A, point B, point C. Okay, first question, calculate. Calculate equivalent resistance between B and C. Equivalent resistor between B and C points. Between the points B and C. So within bracket take down මේ අහන්නේ B සහ C අතර equivalent resistor capital RBC. Capital RBC. Capital RBC. මේක තමයි අපෙන් අහන්නේ. Second question. Calculate the total equivalent resistance. මේකට සංකේතයක් මට කියන්න මිහිදුම්. Total equivalent resistance. R1 එකතු කරලා. RAC. RAC හොයන්න කියනවා. මේ ඔක්කොම වෙනුවට equivalent resistor එක. Okay. Then we can calculate the electric current, main current. It's very important to calculate main current. Our chemistry mole calculation එකක moles ගාන හොයා ගන්නවා වගේ. හරි? ඊට කලින් relative molecular mass හොයා ගන්නවා වගේ. In this Ohm's law calculations, we have to find first equivalent resistance and then main current. Okay. So this third one. So you have to find main current.
main current එක හොයාගන්න device එකකුත් මේකේ තියෙනවා. This question may be appeared in your exam like this. Main current O ammeter reading or A reading. තව emitters එන්න පුළුවන් හින්දා මම මේක A not දානවා. A not reading. Okay, look at this. මේ AB අතරට අපිට පුළුවන් voltmeter එකක් සම්බන්ධ කරන්න. V. It's very important to calculate this V. Third question is main current. Fourth question is calculate voltmeter V reading. V reading means R1 දෙපස තියෙන electric potential difference. Electric potential difference that exists between both ends of this resistor 1 R1. I think ඒ තියෙන voltage එක අපිට කියන්න පුළුවන් VAB කියලා. That's VAB. සංකේත දාගත්තාම ලේසි. VAB. Okay. Put here I1 and the down branch I2. I2. Okay. Here you have to find what's this I2 value. හරි. එහෙනම් අපි ගැලපෙන resistor ටිකකුත් දාගමු. R2 R2 that's equals 3 ohm. R3 equals 6 ohm. R1 equals 4 ohm. Okay, now let's do the calculation. Last one. තව ගණන් ගොඩාක් දෙන්න පුළුවන්. අපි මේ පස්වෙනි ගැටලුවෙන් නවත්තනවා. Okay, our fifth one is calculate I2 current. Calculate I2 current. ටිකක් දිග ගැටලුවක්. In your tute, there are some huge questions.
Okay. Message me those who have taken down this now. Arita, okay. If you are not completed, please take a screenshot. Good. Okay, let's do the first calculation. We need the diagram. And step by step, you have to draw another simplified diagram. කම්මැලි නැතුව අපිට ඒක කරන්න වෙනවා. Okay, first question is we have to calculate the equivalent resistance between B and C. We call that අපි අඳිමු diagram එක ආපහු. So this is the R1 resistor. I draw it here R1, R1. And instead of these two, we have to take the equivalent resistor. Let's put that equivalent between B and C, RBC. Okay, or no, RBC. It's A. RBC හොයන්න. So we are going to find this RBC and point A. Supply මම මේක 6 volt කියලා දානවා 6 volt cell එකක්. අර ඔක්කොම වෙනුවට. Okay, sketch diagram. So how to find this RBC? RBC 1 upon RBC equals 1 upon R2 plus 1 upon R3. Okay, let's substitute values. 1 upon 3 plus 1 upon 6. Okay, earlier sum. ටිකක් දුර යනකොට මේක අමතක වෙනවා. 1 upon RBC කියලා එකයි ප්‍රශ්නේ. Okay, so that's 2 upon 6 plus here 1 upon 6 altogether. That's 3 upon 6. 1 upon RBC equals 3 upon 6. So RBC equals 6 upon 3. That means 2 ohm. So this equals 2 ohm. R1 is given 4 ohm. Instead of RBC, we can put 2 ohm. Okay, take it down. Okay, good. Let's move to the next part,
The next question, we have to calculate the total equivalent resistance, that means RAC. RAC. එහෙනම් මේ ඔක්කොම වෙනුවට එක resistor එකක් දානවා. So we put that RAC. Okay. The next diagram. So this is known as RAC. This is the point A, this is the point C. Okay. Now this is further simplified circuit 6 volt. ඕනනම් emitter එක දාගන්න. So that's A naught. We can calculate the main current easily. Okay. සර් වෝල්ට්මීටර් දාන්න ඕනේ නැද්ද? Voltmeter එක අපි දාලා තියෙන්නේ පුතා R1 AB අතර හොයන්නනේ. දැන් කො මෙතන AB. මෙතන ඕනනම් දාගන්න පුළුවන්. So you can find that here. එතන VAB දාන්නම අවශ්‍ය නැහැ. මේක අපි කටුසටහන්නේ. හරි? ඒක මතක තියාගත්තනම් ඇති AB අතර voltage එක VAB. So to find this VAB, we have used this voltmeter in between A and B. හිතේ තිබුණත් කමක් නැහැ, ඇඳගත්තත් කමක් නැහැ. Okay. Now RAC, look at this. They are seriously connected. So you can write RAC equals R1 plus what here? RBC. RBC. So R1 plus RBC. R1 is given 4. So we have calculated RBC. Oshani, what's that value, RBC? We calculated that. 2 ohm. 2 ohm. So altogether, RAC equals 6 ohm. අවබෝධය විතරයි අවශ්‍ය, හරිම ලේසි. So that's 6 ohm. Good. Now you have calculated the total resistance. RAC equals 6 ohm. Then අපේ main current අහනවා නේද ඊළඟ ගැටලුව. So this is the answer for the third question. And next one is the second. So that fourth question. So next one is the total electric current or main current. ඒ ගාන හදන්න කලින් පොඩි statement එකක් අපි දානවා. We have to make a little statement before we do that calculation. ඊළඟ calculation එක කරන්න කලින් මෙන්න මේ විදිහට අපි කියන්න ඕනේ. Okay. So how to tell it? To find main current by applying Ohm's law to RAC. Main current by applying Ohm's law to equivalent resistor, total equivalent resistor or RAC. RAC to the Ohm's law. So that's, look at this. V equals IR. අපිට I හොයා ගන්න ඕනේ. I equals V upon R. What's V here?
V equals 6 RAC. Okay, so that's RAC. RAC equals, that's also 6 ohm. Then electric current is 1 ampere. Main current is 1 ampere. මෙයාගේ හරහා ගලන current එක 1 ampere of current. I think that's clear for you. Okay, I think you have already taken that down. Okay, now I give you a chance. The next question is to calculate this voltmeter reading. That's the fifth question. To calculate this voltmeter reading. Question number 5, I think. Calculate voltmeter reading, or we can tell that VAB or VA voltmeter reading එක හරි VAB හරි හොයන්නේ කොහොමද? අපිට equation ගොඩක් නෑ තිසුන්. So we have to use the only equation what? V equals IR. That's Ohm's law equation. එහෙනම් දාන්න statement එකක් by applying Ohm's law to R1. R1 ට දාන්න Ohm's law එක. එතනින් V හොයාගන්න පුළුවන් VAB. So VAB equals IR1. IR1. Clear with that? තේරුණාද? VAB equals IR1. VAB equals IR1. So I equals අපි හොයාගත්ත 1. R1 equals 4. So VAB equals 4 volt. VAB equals 4 volts.
සර්කිට් එක පේන්නේ හරි අපි බලමු සර්කිට් එක සර්කිට් තුනම මේ වෙනකොට පොතේ ඇඳලා තියෙන්න ඕනේ කම්මැලි වෙලා බෑ කටුසටහන් ගහන්න ඕනේ okay this is 4 volts මට එහෙනම් කියන්න මෙතෙන්ට 4 volts ගියාම මෙන්න මේ BC කියන point එකට ඉතුරු වෙන voltage එක කීයද කියලා okay we put that VBC what's this VBC value okay so you have to calculate the VBC value yes by the basic equations total voltage VAC look at this VAC VAC equals VBC plus VAB okay so you have learned this in earlier calculation so in earlier proof of 1 upon R equals 1 upon R1 plus 1 upon R2 so this VAC is 6 volts and VBC is to be calculated VBC and VAB so that value is 4 so VBC can be calculated VBC equals 6 subtraction 4 6 subtraction 4 okay then VBC equals I'll erase this VBC equals 2 volts okay that's very easy ඉතින් හදන්න පුළුවන් මේ බලන්න volt 6 මෙතනට 4ක් ගියාපම තව ඉතුරු වෙන්නේ 2යි but this is the standard method of calculation පිළිවෙලකට වැදගත් විදිහකට ඕනම කෙනෙකුට දැනෙන්න තේරෙන්න ලියන විදිය okay now take this down තිසුන් පැහැදිලිද එක can you understand how this voltage is yes Oshani is that okay good හිතයිෂි මොකද අද කතා නැත්තේ signal නැද්ද can you understand so is there any questions problem associated with this calculation so you can ask that by a message okay okay so very interesting calculation type Ohm's law calculation කාට හරි එපා වුණොත් එපාම වෙනවා if someone like this so this is the most interesting type of calculation okay if you have grown fond of this okay let's move to the final calculation we have to find I2
If you know VBC, so you find it very easy to calculate I2. Oh, you can calculate I1 also. Okay, because this VBC is common to both R2 resistor and R3 resistor. R2 resistor and R3 resistor. So they are connected to the same point as they are connected in parallel. So parallel connection is there. So VBC is common to R2 and R3. Okay, let's move to that calculation. I think that's 5. ඔෂානිය කීවෙනි ගානද? 5, sir. 5. Okay. To calculate I2, to calculate I2 calculate කරන්න අපි Ohm's law apply කරන්න එනවා. To calculate I2 by applying Ohm's law. By applying Ohm's law to R3 resistor. Okay. So same thing we have to do. So V equals IR. Make an Ohm's law කියන්නේ V equals IR. But we have to manipulate this. We have to alter this according to our variables. So here we have to calculate this I2. Therefore, V means VBC. So VBC equals I is I2. Okay, what's the R? Harita, what's R? R2 amperes. R3. Okay, so I2 is Oh, R3. R3. Ampere කතාවක් කිව්වද මන් දන්නේ. හරි? R කොහෙද amperes තියෙන්නේ? Don't confuse. Okay. Now substitute values. Then values දාමු. We have already calculated this VBC. VBC is 2 කියලා හොයාගත්තා. මෙතනට 4යි මෙතනට 2යි. මොකද ඔක්කොම 6ක් හින්දා. Voltage, that's 2. Okay. 2 equals I2. එයා තමයි calculate කරන්න තියෙන්නේ. I2 into R3, 6. That's 6. Then I2 equals ගෙනියන්න 6 බෙදීමක් විදියට, that's 2 upon 6. That means 1 upon 3. 1 upon 3. So this is a current. Current means amperes. So repeated decimal එනවා මේක අපි decimal කරන්න ගියොත්. No matter, keep that like here. Corona. Mic off කරලා hatching එකක් කරේ. ඔෂානි ඔය ෆෝන් එකේ ස්පීකර් වලින් බෝ වෙනවා ඈ. කාට හරි කොරෝනා තිබ්බොත් එහෙම. Okay. සමෝදි තේරෙනවද මේ ගාන හදපු විදිය? Oh, sir. Yes, that's clear. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ගේ ටියුට් එකේ තියෙනවා මේ වගේම ගණන් ගොඩක්. හරි? ඒකින්ද මේ ගණන් ටික හදන්න මේ සතිය පුරාම අඩුතරමේ අද දවස් එක ගානක් හදන්න. So you have to do at least one calculation today. Okay. So
I think all of you have that tute. හැමෝම ගාව tute එක තියෙනවා. එහෙනම් මම අද වෙන lesson එකකට මම යන්නේ නැහැ. අද විනාඩි 45ක් විතර කලින් අපි class එක නවත්තනවා. Okay. If you can come in next day. ඊළඟ දවසෙත් එන්න පුළුවන්. ඉන්නේ හෙට එන්න පුළුවන්. 10ට. By the way, you can come our next grade 11 paper class 10 දෙනෙකුට විතර chance එක දෙන්න පුළුවන්. මොකද 90ක් විතර එනවා. තව 10 දෙනෙක් විතර ගන්න පුළුවන්. ඇයි මම එහෙම කියන්නේ?